人为贪财身先丧，王八骗钱命早亡，任国奸猾多取巧，美国监狱啃大屌。虽然这一集呢有定场诗，但是这一集的主角并不是郭文贵啊，你们的七哥，而是美国总统川普。我以前的时候，好几年前我就跟他老粉丝说过这个事儿。我说呀，这个郭文贵和川普啊，同属是一个模子里刻出来的。两个人呢都是搞房地产的，两个人呢都有谎言癖，一天不撒谎，他打心眼里面就难受。而且两个人呢都有这种相同的脑部结构，叫做吹牛逼反射弧啊。他这个吹牛逼会给他产生这种多巴胺的内分泌啊，所以他每一句话都在吹牛逼，他自己会吹出快感来啊。所以这俩是属于这个一个品种的，但是呢，郭文贵是属于极低配的川普啊。现在呢，郭文贵是在美国的监狱里边了，而川普呢是在美国的庙堂之上了。本质上这俩人没啥区别。川普这不是跟中国突然又翻脸了啊？有粉丝就给我发爆料说：“浩哥，这个事儿你得说说呀！这个川普不是还等着9月份这个习老大到美国去啊，然后那个救他的命嘛，对不对啊？你给他脸上增光嘛，这不还专门给习老大盖了一个什么舞厅之类的？这怎么又翻脸了呢？你别急，你听我慢慢道来啊！怎么回事呢？这个川普啊，又在造谣抹黑，说中国呢操纵了美国的选举。他呢是在7月16号的时候在白宫发表了讲话，他指责呢中国干预了2020年的选举，这不是什么新屁啊，这个屁他放了好多年了啊，声称美国的投票系统用的是中国的投票系统，存在着令人震惊的漏洞。他曾多次就自己在2020年败给这个拜登的选举提出有关选民欺诈和外国干预的未经证实的指控，连 BBC 都说他胡说八道。在这场于中期选举前3个月发表长达半个小时的演说中，他表示自己已经解密了数百份情报文件，声称这些文件支持其有关北京试图影响选举使结果有利于拜登的说法。北京呢17号反驳川普的说法是无中生有，恶意抹黑。美国情报界此前的结论是中国并没有干预2020年的选举。川普发表讲话的时候呢，有多名的他的 MAGA 的核心团队成员在场，但是记者呢无法向总统提问，因为不敢提问你要让记者一问，把川普问的不就张口结舌了吗？在讲话中，他指责中国非法获取2.2亿份选民档案包括什么个人资料。川普说18个州的选民资料被中国购买、窃取或黑客入侵取得，并指责那些负责发出警报的人未向有关政府官员和国会披露这项发现。但是呢，川普并没有提出证据证明中国曾利用据称取得的资讯篡改投票系统或者影响选举的结果这不是要疯吗？Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. That information includes names, addresses, phone numbers, political party preferences, and other sensitive data that would be needed to register to vote and engage in other nefarious activities, which is exactly what was happening. This data loss presents an unprecedented election security nightmare. The intelligence even shows that China assigned a data exploitation unit specifically to this new project. Compounding the travesty, the second set of documents we are releasing reveals that members of the deep state, very, very famous group of people, in many cases, in our intelligence agency work to actively suppress and downplay information about the extent of China's sinister. 有人说了，这个老小子现在发什么疯啊？这么一弄的话，那个人家老习还来嘛，是吧？我告诉你他为什么发这个疯。
是因为川普在美国不得人心，他的支持率现在一路下滑，那只有可能最低不到20%了。所以说呢，他现在呢就是把这个中期选举要惨败的这个锅，他找个理由，说不是我们惨败了，而是那个老共操纵了选举。那位说这管个鸟用啊，管什么用啊？没准儿，我不是以前就说嘛，川普想不是搞这个美国国王制嘛，他想当皇上嘛，他没准儿利用这个借口呢，说中国操纵了选举了啊，你们都是中共间谍，他要搞宫廷政变，这也不是不可能，朋友们，你明白了吧？所以老共就成了那个背锅侠了。他的这套说法连他自己的盟友都看不下去了啊！你看德国都说了，说多家美国媒体事实核查指出，多州的选民档案属于公开信息，认为川普的说法具有误导性。连自己的盟友都说这个老小子胡说八道，不靠谱，这个锅人家中国不背啊！那有人说的这些，他们有什么证据啊？我给大伙说过一句话啊，我说这个川普这些MAGA红脖子都是一群学历极低、没有任何的科学常识的美国的这些农民。关于这个所谓的中国操控大选然后呢可以操控美国的选举机器这个事儿这些傻缺红脖子们做了一视频，我们瞧瞧啊，我给大伙放放啊。There are thousands of pages of the documented footprints, the foreign intrusion into our elections. We see this is coming from China, in many cases from Huawei, from Alibaba Cloud Service, from China Unicom, from uCloud, from China Mobile, Titong. 不，你等会儿啊！你要说那个用了华为的电信基础设施了用了中国那个生产的路由器设备了有跟中国的那个服务器进行通讯这个呢属于这个有点影但是呢人家呢也只是传输这个服务器的维护设施或者是维护信息或者 log 之类的呀但是你要说还有来自于中国 TikTok 的，你这不是瞎他娘的胡说八道吗？ TikTok 这是美国的一个社交软件那服务器在美国呀。再说了，用 TikTok 怎么去操作你的选举的那些系统这说的全他娘的是没有一点点 IT 常识的疯话，你们明白吗？You know, this also came from Iran as well. Right. But this is the foreign intrusion. This is the theft of our vote. But it also is documenting exactly the vote totals that were stolen from Donald Trump. What you're watching is that every line on that drawing, all those moving lines, they represent the IP addresses of what I just showed you on the chart. So when you understand the hacker's IP address and the IP address of the target and the votes that were stolen, every one of those lines that you're watching move across the chart and showing whether they were successful and how many votes they stole, that documents that. Every red line, as they turn red, as they finish stealing the vote, basically. 你等会儿吧要不说这红脖子全都是他娘的傻缺呢。不是这个动画你是接到什么数据里边的这个动画每条线一变色就说明窃取了美国的一张选票。你稍微有一点点电脑常识 IT 知识的人都知道这帮红脖子傻缺说的是他娘疯话。 The red lines are all China. So what you're seeing are the actual files being received and sent. That's a documentation of the real-time theft of our elections.
Wow. So every line on the map, there's a corresponding line on the sheet. And the color and the line types represent the severity of the attack. Now, red has been the most severe attacks. Those lines are all coming out of China. Those are the most severe attacks on our election system. Wow. Now, this exact information, the same exact type of information, I should say, was presented to former FBI Director James Comey by a whistleblower in 2015. They knew, in fact, that our election machines were open for hacking. It's important to understand that there are prismatic scoring algorithms that they knew about that enter the election, and they steal the vote at the transfer points. So at the point where the vote is leaving the Secretary of State's office and these machines, that is the point at which the vote is stolen at the transfer points. That's what you're watching. Those packets moving is that's real-time documentation of the theft of the vote from inside this country. And then the numbers, the last column, those document exactly the numbers of votes. It shows in some of the cases, Antrim County, where the vote was stolen, and exactly the vote stolen at the exact time stamp of when they were stolen, right, and the number stolen at that point. So, Mary, what you're saying, Hal, is, and this is what I already know, but I'm learning a lot here as we go. What you're saying, every one of these lines, let's say we did take Antrim County, and we took that, we could pull out the time. 就是那个枕头哥吧，美国那个我觉得应该是枕头哥，如果我没记错的话，就是那个著名的那个大傻叉那个红脖子在美国卖枕头的那家伙，这个说实在的，美国人的受教育水平和科学素养跟中国的平均水平差着108000里的，怪不得中国民众看美国人都觉得这是一群傻叉呢。这川普这是跟中国要翻脸啊！这个郭文贵在监狱里面一听这热点还不去蹭郭文贵大家都知道那家蹭天蹭地蹭空气的，那必须得蹭龟孙在监狱里边就开始蹭上了。今天大家应该都很激动然后七哥也是非常激动，一早上就开始打电话问这情况，然后郭先生他用非常精准的3句话去总结了这个整个川普总统的演讲，就基本上几乎整个演讲就是第一句话，共产党真的来了，他把我们的大选偷了，然后第二句话就是他不但把我们的大选偷了，他还把这个我们的情报机构给这个控制了，然后他不但把我们的情报机构给控制了，他还把我们整个的行政部门和所有的一切全部拿走了。而这次我不是要去这个指出来他们，我是要行动，我是要 action。对，所以对这个郭先生就是也是非常激动他就是也是语重心长说，战友们其实真的可以想一想自己在做一件什么样的事儿。其实这整个就只要有任何一个国家任何一个领导人只要有脑子就知道今天这个事儿能出来，如果不是爆料革命，如果不是川普总统，这些绝对不会被爆出来。就像刚刚罗伊说的这个什么多米尼这些，郭先生也说就是他就是习近平的打手，就是共产党不需要出手，你美国你就是有他的打手，我不需要你任何的就我从来不会去就干涉你这个所谓的干涉你外国的法律，但是你从来就是因为我根本不需要你的所有的一切都是我的小弟，都是我的打手。这是之前习近平翘着二郎腿就是这个布下的战局，听说是明白。其实刚才三票老师说这个是不是天？我刚刚还说这个中国人的这个平均智商比较高呢这不又出现了郭蚂蚁这种奇特的种族。其实我的意思是说就是无论是华人还是美国人，
在这个种族人群之中，总有一群那个智力够不上是称为人标准的炮灰族。川普的红脖子和郭文贵的蚂蚁都是属于这种不算人的炮灰族，哪儿都有。点个订阅，咱们下期再聊。